Am I others too? Can you see me and hear me? Hear me? Okay. Everybody can hear me. Okay. Today, did you see something important? In the last week, I told you I'm not going to do what? Some of the bloody shit in practically. So I did that. And I told you in the next week, I will be just giving you all the information right since the beginning. Like stop all the scrutinized detail. ඒ කියන්නේ තියෙන හැම පොඩි detail එකක්ම තියෙන විදියට හැබැයි compact කරලා. දැන් මේකේ අනවශ්‍ය හැලි ගොඩක් අපි කරා. So I have already compacted this and delivered, but with all the details. Not too much rush, but somewhat rush, but still understandable level. So you might felt why, because as I told you, I wanted somebody who can trust me and believe me. That's it. You guys believed me. I'm really thankful of you. මොකද මාව ට්‍රස්ට් කරලා මම කියන දේ හරියට පිළිපදින්නේ නැති ළමයින්ද මාත් එක්ක ඉන්න බෑ. ඉතින් වැඩක් නැහැ. So you trusted me. So now can you see my teaching steps? So I teach something not sometimes in the order, because in the, you can remember in the last week I taught you something like what? Derived physical quantities. In that part, most of the people just teach the thing what I taught you today. No, then you have already forgotten that. Now once I finish this, and I can just get it out of what? Squeeze and get it out. But how to find out unknown physical quantity easily? Once you know, find out how to find out unknown physical quantity and how to find out the physical quantity. Somehow, all together gives you what? An idea how these compact things can be restricted to one simple unit. Now that's what I'm going to teach you. Now write units with special names and open a bracket and write abbreviations. Abbreviations. What is it? For force, you had what? kg m s minus 2. But in O level, you never use like this. You just use n. In terms of pressure, what is it? So you have kg m minus 1 and s minus 2, but we used to call this one as what? Pascal. Really simple. And in terms of energy, what is it? kg m square is minus 2. What is it? We can abbreviate this like of a term called joule, J. And the next stuff is what? Power. Right? I can use it here. Power. What is it? So energy is this one. So power is another one more. kg m squared is minus 3. So we use a unit as abbreviation as what? W. So the stuff is like Newton. Here is Pascal here. And Joule. Joule. And Watt. හරි නේද? මේ අද කරපු ටික. තව තියෙනවා. දැන් මෙතනින් එහාට මම අනිත් ඔක්කොම දාන්නේ නැහැ මම කෙටියෙන් දාන්න. resistance වලට අපි පාවිච්චි කරනවා we use something called ohm. current එකට පාවිච්චි කරනවා මොකක්ද? ampere. right? potential difference එකට පාවිච්චි කරනවා volt. මේ වගේ තව ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා. charge එකට use කරනවා charge what? coulomb, capital C.
Understand? Capacitance. Capacitance. We use like what? Farad. Where are the lamai? Oh, come in a complicated level. Roughly that. I will give you the rules after that. Rules තියෙනවා මේක දාන්න. දැන්ට මුලින්ම ලියාගන්න. මේ විදිහටම ලියාගන්න. මම note අරගෙන. First batch එකේ නම් ඔහම නෙමෙයි දුන්නේ. Scrutinize. I took almost like 5 minutes to explain this one. Another like very long notes. Useless. ඒවා time spend කරන්න කරපු වැඩනේ. දැන් ඔයාලත් එක්ක මම time spend කරන්න නෙමෙයි කරන්නේ. ඔයාලත් එක්ක කරන්න උගන්නන්න බලාගෙන. So write in this way. Don't take time. හරිනේ? ඔයාලා තේරෙනවා තව මාසයක් විතර යද්දි අයියෝ අරවා ඉගෙනුවේ නැතත් කමක් නැහැ සර් මූල විකාරයක්ද ඒ මාසෙත් අපරාධි කියලා කියයි. අනිවාර්යෙන් කියනවා. මල විකාර දෙන්නේ ඒවා කියලා. දැන්ට කමක් නැහැ ලියන්නකෝ. Until then I'll draw this one back on whiteboard. හරි නේද ළමයි? අයිඩියා එකක් ආවනේ. හරි. යන් එන අපහ බෝඩ් එකට. right. මේ දේවල් වලින් පොඩි අයිඩියා එකක් එන්න ඇතිනේ. මගේ ටියුට් එකේ ළමයි ඔක්කොම තියෙනවා. right. In my major tute you can find all of these. right. So I have no intention to teach this furthermore. And write another thing. Units with what? Sorry, physical quantities with no unit. Physical quantities with no unit. Quantities with no units. Physical quantities with no units. Example. පළවෙනි එක.
RI, that means refractive index. Refractive index. What is it? We used to n equals to sine I over sine R. Sine means a certain number. Sine R is still a number. What is it? Just 1. The next one, what is it? We just found before the interval. What is it? What did we do just before the interval? Coefficient of friction. Of friction. What is it going to be? F equals to mu R. Mu equals what? Just Newton over Newton again, because both are forces. Just going to be 1. Arne? Pernal? Tamai? Taggal dagan Yes, sir. Hari. Hari. දැන් එතකොට අපිට තව තියෙනවා ඔකේ තව ගොඩක් දේවල් ආ. දාගෙන ඉවරයිද මේ ටික? ඊළඟ පාර්ට් එකට යන්න. Hari. Then on the relative density, write it like relative density. What is it? Density. So what is it? Density over density. Density RD is what? You will get learn this thing in other lessons like hydrostatics. Of a material over density of water. RD. What is it? So we have to get it like kg m-3 for that one. For water also it is kg m-3. So kg and kg cancel off, this one and this one cancel off. So what is it? 1. That's again 1. හරිද? හරි. මේක ඉස්සරහට එන්න ඕන පොයින්ට් එකක්. තව මේකත් දාලා දාන්නම් ඕන. Strain.
strain. ඉස්සරහම lesson එකක් අක්කා. What is it? Strain equals extension over original length. Original length. What is it? Strain extension means it's a change of length. If you had the length like this much, after dragging it by a force, it might get extended. This is called the extension. So extension, you can also see it's a length, no? It is still itself a length. So extension is also a length. So what is it? Is equals what? Meters over meters, and meters and meters cancel out. Again, it becomes 1. Can you just understand? දැන් මේ කියන පොයින්ට් එක ලියන්න තවම එකපාරට හරියටම තේරෙන එකක් නැහැ. නමුත් ලියලා තියාගන්න. මොකද අපිට තාම ඩයිමන්ෂන් කරලා නැහැනේ ළමයි. But write this as a double star point, actually triple star. In MCQs you may find this frequently. Write this. A dimensionless, write this, a dimensionless physical quantity may have a unit. Example එකක් දාගමු. Example, what is it? Angular displacement. That is measured in theta, has no dimension. That is dimensionless. But has a unit of what? Has a unit of, you don't still know, just get this as a fact. මේක නිකන් fact එකක් හැටියට විතරක් ගන්න. Angle is just dimensionless, but there is a unit called, what is the unit name? Radian. It's a ratio. Ratio means nothing. Hari. Now the next point, but a unitless quantity have no dimension. ඒ කියන්නේ dimension එකක් නැති වුණාට unit එකක් තියෙන්න පුළුවන්. but unit එකක් නැහැ කියන්නේ අර dimension එකක් කොටින්ම නැහැ කියන එක. කතන්දරේ එහෙම පිටින්ම කන පිට. හරි නේද? ඕක දැනට තේරෙන්නේ නැහැ. ඕක නිකන් දැනට මාකි ස්පොට් එකක් හැටියට තියාගන්න. dimension උත් හරියට කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ මම මෙන්න මේ කියපු කතාව හරියට තේරෙයි. දැන් තේරුම් කරගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. Now don't try to understand this point. Just keep this point as a certain marquee and you will find why it really is. කීර්තනාටයි අප්සරාටයි නම් ඔක තේරෙනවා ඇති. අනිත් අයට ලොකුවට තේරෙන එකක් නැහැ. හරි නේද? හරි. මම එදා කිව්වා නේද මම හිමින් සීරුවේ කියලා දෙන්නම් කියලා අර යුනිට් ටු යුනිට් කන්වර්ෂන් එක ඇති වැඩකට නැතිද? I just told you that I am going to teach you that unwanted stuff. That means what? Useless shit. නේද? මතකද මම කිව්වා useless එකක් මම මේ කියලා දෙන්නම් කියලා. ඒක ටීචර්ස්ලා වරුවට නිකන් ටයිම් එක ස්පෙන්ඩ් කරගන්න දාන වැඩක්. ලියා ගන්න shit.
interconversion of units. සිංහලෙන්ම ලියන්න මෙලෝ වැඩකට නැහැ. දැන් ස්කූල් පටන් අරන් නිසා ඔයාලා දකි මෙන්න මේක යාළුවෝ කරනවා අනේ මට කරන්න බෑ. කාලවරෙන්කෝ නේද? යාළුවෝ ටික කරනවා අනේ මට කරගන්න දන්නේ නැහැ. මම මොකද කරන්නේ අනි? එහා පැත්තේ කෙනාගෙන් අහනවා පොඩ්ඩක් ඇඟිල්ලෙන් යන මේ අනි වාට පුළුවන් ද අනි? එයා කියනවා අනි මට පුළුවන් ඒ වලගේ සර් කියලා දුන්නේ නැද්ද? ඇති වැඩක් නැහැ මම කියලා දෙනවා. මම කියන්නේ මේක ලබන හතිය කියලා දෙන්නම් කියලා. හරි. ලියන්න. To convert from one prefix to another. To convert one prefix to another. To another. මම ඒක ඇත්තමයි මේ වගේ main theory class එකේ පැය භාගින් ඔය කරලා දැම්ම ඇති වැඩක් නැති නිසා. ළමයි නම් ඕවා හැදුවා ගේමක් නැතුව. හැදුවා නෙමෙයි උන් ඒවා තියලා මැරුවා තියලා. ඉන්නවා මරු ඩබලක් D1 D2 කියලා උන් යක්කු වගේ වැඩ කරන්නේ. D2 නම් අප්සරාගේ යාළුවා නේ. අප්සරාට කතා කරන්න බෑනේ ගොළු වෙලානේ අද මේ මයික් එක අවුල් ගිහලා. D2 නම් අප්සරාගේ යාළුවා. මේ බලන්න. මොකද්ද මේ to convert one prefix to another. අන්තිම ලියපු line එක කවුරු හරි කියන්න මට පොඩ්ඩක් අමතක වුණා. To convert one prefix to another මම මොකද්ද කිව්වේ එතනින් පස්සේ? කතා කරන්න පුළුවන් කවුද ඉන්නේ මෙතන? What did I say after that? නැද්ද බං එක්කවත් කතා කරන්න පුළුවන් කි? බවිඳු? චලක? කතිරිනා. sorry කතිරිනා නෙමෙයි මොකද්ද මේ? කීර්තනා. හරි. මට හිතෙන දේ කියන්න. To convert from one prefix to another, the following steps has to perform. The following steps has to perform. What are the steps? U and prefix 1. P1 and U. 2. P2 and U again. U means unit. It doesn't change. P1 and P2 you have to convert. Right. 10 to the power P1 and you have to get 10 to the power P2 and get the difference. Delta 10 to the power 10 to the power delta P. ඔහොම බලපුවම කල්පනා කරනවා ඉතින් මොකක්ද යකෝ මේ කියන්නේ කියලා කමක් නැහැ ඔක දාගන්න. Just put this. මම දන්නවා ළමයි ඕල්ට බයත් කියලා. අම්මෝ symbols I can't see any bigger symbols. I really hate them. That's how you are. That's bloody why I gave you this thing. That's bloody why I gave you to practice what? This type of indices, standard form. The standard form පට්ටට ඕනේ මේක. කියන දේ අප නැති උන්ට ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. අද ඉඳි බුකෝගෙන. Okay, did you copy this? ළමයි දාන්න. Did you copy this? ළමයි? Don't you hear me? මාව ඇහෙන්නේ නැද්ද? ඇහෙනවා සර්. එහෙනම් ඉන්නේ මොකද ගල් ගිරලා වගේ. හරි. මම දෙන්නම් පළවෙනි example එක. Example number 1. 12 nanometers to picometers. What should I do? This one is the what in the previous one P1.
This one P2. Why? Prefix 1 and prefix 2. What is the prefix 1? According to nano, here. What is nano? 10 to the power minus 6. Yeah. Nano, millimicro, nano. Sorry, nano, sorry. Nano to pick on. Nano is what? 10 to the power minus 9. 10 to the power minus 9 here. The next one is what? Pico here. 10 to the power what? Minus 12 here. It's going to be 10 to the power minus 12. Okay. Now, what did I tell you? You have to get the delta P. Delta P means P1 minus P2 or P2 minus P1. Always subtract the bigger one by smaller one. What is the bigger one here? When write this golden point, when a negative number becomes smaller, what happens? The value skyrockets. Increases. Value increase. How to find out the delta P factor? 10 to the power P. You get it? 10 to the power minus 9 minus 12. So this becomes plus. So the power becomes what? 10 to the power, what all roll? Minus 9 plus 12. So what is it? Plus 3 remain. So delta P factor is what? 10 to the power 3. This is not the end. This is some X factor. This is certain X factor. This is not the end. Can you understand it now at least? මෙන්න මේක තේරුණාද? එයි මම මේ P1 P2 කතාවක් ගියේ කියන එක? හාද? Yes, sir. Good. ඒ ටික ලියා ගන්නකෝ අර දෙන්න විනාඩි 5ක්. විනාඩි 5 නෙමෙයි විනාඩියක් sorry වැරදුනා. Only 1 minute. Copy this quickly. This whole quickly. Okay, enough. Now write. Now the second criteria has to consider. Now the second criteria has to consider. What is the second criteria? Now the second criteria has to consider. What is it? It is what? Whether from smaller to bigger
or bigger to smaller. දාගන්න ඔය ටික. Copy this faster. හරිද? copied. Did you copy? Right. I'll explain you how to do it. Now have a good look at if S to B. What is S to B? Smaller to bigger. Right. So if you are smaller and want to be a bigger one, you have to do more sacrification. So the sign becomes negative. So good example is what? EX is 1 kilometer equals to what? 1000 meter. So when you convert meters to kilometers, you have to divide. When converting kilometers to meters, you have to multiply. So negative P, you have to use the negative P. Right. And if bigger to smaller, you have to use what? Positive P. Positive delta P actually. Positive delta P. So what did I found earlier? According to delta P of question. What is my example? Example question. What is it? Delta P was positive 3. So what can I do? My answer was to what? 12 nanometer, sorry, 2 picometer. What should I do now? 12 by 10 to the power what 3. It is from what to what? This is what? According to the question, it is bigger to smaller, right? Because nano is bigger than pico. Bigger to smaller, so it's a positive 3. Delta P is a positive 3. 10 to the power positive 3. Very simple step. Can you just understand this or not? ඔයාලට මේක තේරුණාද නැද්ද? ටක් ගාලා දාන්න. තේරුණ නැත්නම් මම ආයෙත් එක වටයක් කියලා දෙන්නම්. Actually, it's nothing, very simple. You can get any answer within 10 seconds. Bavindu got it. And how about the others? Understood. Okay. Right, really good. So if you find this type of question, don't ever just worry. Okay, let me give you another one. Right. 1.6 microcoulomb
to teracoulomb. Teracoulomb. How to find? Fine. මේක කීයද කියලා දාන්න මේක කීයද කියලා දාන්න ඩිෆරන්ස් එක ගන්න එක දාලා ඉවරලා ඩෙල්ටා p දාලා smaller to bigger the bigger to smaller ද කියලා හොයාගන්න substitute just before this write if you have something to write from the previous one write all the steps and find out the second example answer for the second example. Done. Good. Tell me the answer if you're done. MS key if you have done, just tell me the answer. Really good girl. Absolutely perfect. Micro, what is the prefix? 10 to the power minus 6. What is tera? 10 to the power plus 12. Right, plus 12. So to get the delta p, how to do? Always subtract from the bigger to from smaller. 10 to the power 12 minus 10 to the power what? Minus 6. So the delta p value becomes what? 10 to the power 18. Yeah. What is this? Is this a smaller to bigger unit or bigger to smaller? This one is a bigger, smaller one to bigger. So it is what? From a smaller to bigger. So what kind of force I have to use? I have to use negative delta p. So just write 1.6 and multiply by negative of the power of this one minus 18 coulomb is the answer. තේරුණානේ? මම කිව්වනේ මගේ පන්තියක ළමෙක් කවදාකවත් කිසිම තැනක අපහසුතාවයකටපත් වෙන්න මම තියන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය දේ උගන්වනවා හිතා ගන්න බැරි තරම් ලේසියට. හිතා ගන්න බැරි තරම් ලේසියට උගන්වනවා. කිව්වනේ මේක ඇති වැඩකට නෑ. වැඩකට නැති හින්දා මම ඉක්මනට කියලා දෙන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමයක් හොයාගත්තා. මේක මම දන්නවා ක්ලාස් වල ළමයි බල්ටි ගගහ නටනවා ඔක හදා ගන්න බැරුව. මේ හොඳට ඒ ගන්න උන් පවා ඔක නැහිනෝ. Is there any big deal to do here? Nothing. Just a 5-minute technique to understand. And actually, I have seen most of the students in many other classes, they are really struggling to find this answer. ඔයාලත් කලින් ක්ලාස් වල හිටියා නම් ඔක මතක ඇති. මේ unit to unit conversion කියන්නේ මරාලයක්. නේ? ජාතික ඇණයක්. එහෙම නේද ළමයි? මේක විහිළුවක්. මට නම් විහිළුවක්. මේක විහිළුවක්. මොකක් හරි කියන්නේ කීර්තනාද? ඔව් සර්. කරගන්න බැරුව දඟලන්න නැති නේ කාලයක්. ඔව් සර්. විරේන්ද්‍ර ලොක්කා නේද? ඔහම තමයි. එන ගොන් ක්‍රම වලට ඔය කියලා දෙන්නේ එකයි. මේ වගේ ටිකක් මම එකයි කිව්වේ. මම වැඩකට නැති දේවල් හෙන ලේසි විදියට කියලා දීලා ඉවරයක් කරලා දාන්න. උඩ ගේමක් නැතුව හදා ගන්න පුළුවන්. මේ මම සාමාන්‍යයෙන් මම දාවිලා එක ක්ලාස් එකක සාමාන්‍යයෙන් එක දවසක්ම ගන්නවක කියලා දෙන්න. ඒක කරලත් උන් හදන්නේ. මම ඉතින් මගේ ෆස්ට් ගෲප් එකකටත් මේ විදිහටම තමයි කියලා දුන්නේ. ඇති වැඩක් නැහැ ඔය. තප්පර 10න් හදලා පෙන්නන්න හදන ක්‍රමේ නම් කියලා දෙන්න එපා යාළුවන්ට. යාළුවෙක් හදනවා නම් හදලා පෙන්නන්න. අයියෝ ඔක මොකද්ද මම මෙයාට දීපන් මං හදන්නම් කියලා හැබැයි හදන ක්‍රමේ කියන්න එපා. උන්ට ඕන නම් මගේ ගාවට ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න කියන්නේ.
හරිනේ හරි දැන් තමයි ළමයි වටිනම දෙයට යන්නේ dimension අද dimension මම කරන්නේ නිකන් review එකක් දෙන්නම් dimension කතන්දරේ ගැන චූටි review පාරක් දෙන්නම් හේතුව මේ dimension කතන්දරේ අපි පොඩ්ඩක් අලුතෙන් මුල ඉඳන් ලස්සනට පටන් ගන්න ඕන දෙයක් එහෙම නේද හවුද නැද්ද කියන්න කියන්නකෝ ළමයි එහෙම නේද dimension කියන කතන්දරේ අපි මුල ඉඳන් ලස්සනට පටන් ගන්න ඕන කතන්දරයක් so අපි ඒක ආගියතේ කරලා අල කරගන්න ඕනේ නෑනේ හරි 1 second give me 1 second මේවා ටික කියවලා බලන්න units ගැන ලොකු idea එකක් එයි දැන් questions කරන්න පුළුවන් ඔයාලට right දැන් මම මේ සතියේ ටියුට් එකට units වලින් සෑහෙන ප්‍රශ්න ටිකක් දානවා now you have a good understanding dimension what is the dimension here හොඳට බලන්නකෝ dimension is what the powers to which the fundamental units of mass length as written as mlt are raised which include nature not in the magnitude okay what does it mean include the nature but not the magnitude okay there is a thing called m meter is the length is so we call that mlt mass so mass in kilograms mass length and time tick 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 time so we use this one as capital M standing for mass and the length capital L and the time capital T we use it like this way mlt as the basic 3 units dimension so if you given certain length in capital L that means you just know this is a length it might be something like in angstrom unit thing or light year thing you have no idea when you just see L because in the unit you can see it's a very small one 10 angstrom you know it's a very small radius 1 light year you know that's a extremely bigger one but just L can you get any idea no oh L to the power 3 that means the volume can be few milliliters like 5 milliliter or like so thousands of what cubic meters we don't know so that's the importance of this one so in terms of L you have no idea what is that one so see all given like power if there is nothing we mark it like m0 L t to the power 2 and m is 0 you can write like that way or just this thing alone that means L square alone can also be written but for more majority of the usages we use it like m0 and t0 but you can just write L to the power 2 that's also acceptable okay so ඒකත් එහෙමම අපි පිළිගන්නවා කිසි අවුලක් නැහැ density and mass and when you have to compare like these two dimensional formula of physical quantities so like the same way how we found what units in this case we have to find out what dimensions in the same way see have a good look at so actually I included this one not for you to recitate like a poem ඒ කියන්නේ කටපාඩම් කරන්න එපා නිකන් කවි පාඩම් කරනවා වගේ you can never ඔයාලට කීයටවත් කරගන්න බෑ ළමයි try කරලා මම දන්නවා ළමයින්ට කියන්නෙත් නෑ එහෙම එපා කියලා උන් කරනවා මොඩකම් දන්නේ නෑනේ
අනේ කරලා හෙම්බත් වෙනවා. ජීවිතේට කරන්න බෑ මටවත් බෑ. මම ඒ වෙලේ හදලා ගන්න. ඔක මතක තියෙන එකෙක් ඉන්නවා නම් ඌ 20ක් වෙන්න ඕනේ මන් දන්නේ නැහැ. මට නම් මේ එකක්වත් මතක නෑ ආ. මේ ඩයිමන්ෂන් එහෙම මතක තියාගෙන ඉන්න බෑ. අඩුම ගානේ මේ සමහර ඒවල යුනිට්වත් මට මතක නෑ. ඒ වෙලේ හදලා ගන්න. So these are the most essential ones in the level. So get used to. ඉන්න ගමන් ඔක පුළුවන් නම් මේක විතරක් හරි print out එකක් ගහලා කොහේ හරි අලවලා තියලා ඉන්න ගමන් බලන්න. කටපාඩම් කරන්න නෙමෙයි ඇහැට උරු කරගන්න. Get used to AI. That's the only thing I want. And to do some questions, you have to do these ones and find out. So that's why I include never to tell it by heart, right? So ඒක ඊළඟට තියෙනවා මේ classification of physical quantity, dimension constant, එතකොට dimensionless constant, dimension variabilities. ඒ කියන්නේ එකම dimension එක තියෙනවා. නමුත් තනිකර වෙනම කතන්දරයක් දෙන්නේ. එහෙම වෙලාවල් තියෙනවා. හරි. එකම dimensions එන්නේ නමුත් physical quantities දෙකක්. එහෙම වෙලාවල් තියෙනවා. හරි. එතකොට මොකද්ද මේ අපි හිතමුකෝ power මේ what is it talk කියලා එකකුත් තියෙනවා work done කියලා තියෙනවා. මේ දෙකටම එන්නේ නිව්ටන් මීටර්. ඒවල පැටලෙනව දැක්කම. එහෙම තමයි. ඉතින් මේ dimension තියනවද නැද්ද මම මේවා ඔක්කොම කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි equation එක homogeneityද. ඒ කියන්නේ වම් පැත්තයි දකුණු පැත්තයි සමානයිද? ඒකේ එකතු කරන්නේ කොහොමද? එකතු කරද්දී අනිවාර්යෙන්ම කැලි ටික සමාන වෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය දේවල් මම කියලා දෙනවා. කියලා දෙන්නම්. ඔයාලත් මේක බලාගෙන ඉන්න. හරිද? මේක අනිවාර්යෙන් කියවගෙන යන්න ළමයියා. read next few pages. ඔය ඔක්කොම දීලා තිනවාට මට අලුතෙන් උගන්නන්න දෙයක්වත් නැති වෙයි. මේක බලද්දිම තේරෙයි. නමුත් මම කියලා දෙනවා මුල ඉඳන්. අර හැංගිච්ච dimension එකේ හොයන එකේ ඉඳන්ම කියලා දීලා dimension analysis උත් කියලා දීලා ඉවරයක් කරලා දානවා. හරිනේ? ඔක ඉවරයක් කරනවා next week එකේ ඉවරටම ඉවර කරනවා. මතක තියාගන්න මම මේ වැඩේ ඉවර කරන්න regular class එකේදී දවස් 4ක් හෝ 5ක් ගත්තම මතකයි. 5ක්ද කොහෙද ගත්තා? ඔව් 5ක් ගත්තා. ඔව් නෑ 5ක් ගත්තා ඔක්කොම ඉවර කරන්න. dimension කතන්දරේ 6 වෙනි දවසෙත් භාගයක් කරා. ඉතින් මම ඔයාලගෙන් එහෙම ගන්න නැහැ 3 වෙනි දවසේ ඔක ඉවරයක් කරනවා. හරි? ඒකද මට ඔයාලගේ සහයෝගය ඕනේ. මොකද මේක ටයිම් පාස් කරන්න හදන පන්තියක් නෙමෙයිනේ. වැඩ ඉවර කරන්න. හරි? තේරුණානේ? හරි. මට තව පොඩි දෙයක් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. So guys look at me. කතා කරන්න පුළුවන් නේ මොටම. මට පොඩි දෙයක් දැනගන්න ඕනේ. මං කිව්වනේ next week එකේ ඉඳන් මම පොඩ්ඩක් fast forward යනවා කියලා. එහෙම කිව්වනේ. හැබැයි හරලා යන්නේ නැහැ. හැමදේම මේ වගේ කියලා දීලා යනවා. නමුත් that will be unusually speed for the beginners. ඉතින් ඒකට මම පොඩි වැඩක් කරන්න යනවා. I'll give you this recording even මම මේකක් දෙන්නම් මොනවා හරි බලන්න. But I have all my past recordings. I will put forward those recordings before joining to the class. Imagine for dimension, entire dimension lesson. I'll add the link to your group. Watch them before joining to this class. හරිද? ක්ලාස් එකට එන්න කලින් ඒක බලලා එන්න කියලායි මම කියන්නේ. එතකොට මම මෙතන කියලා දෙද්දි ඔයාලා පුළුවන් නම් බලලා ඒකෙන් නෝට් එක ලියාගෙන ඉන්න. මෙතනින් ආයෙත් නෝට් ලියන්න ඕනේ නැහැ. But you need some live explanation. That live explanation I will be delivered here. But I'll give some notes even because if somebody couldn't write the note, if you just finish the note while watching my video, no need to write this one again. If you didn't write my note. ඉතින් මම සති දෙකක වැඩ සතියකට දානවා වගේ වැඩක් නේද මම සති දෙකේම වීඩියෝස් ටික දානවා. You have to watch. හරිනේ? තේරුණාද? එහෙම කරන්න නම් මෙතනින් යාර ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එහෙමත් එහෙමයි. සාමාන්‍ය එක ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් එක දවස ගානේ අරගෙන වගේ කරේ. ටයිම් නෑ අපිට එහෙම ආස්ති කරන්න. මොකද්ද ස්කූල් වල දැන් යන ලෙසන් එක්ක ඔයාලට ටැලි වෙන්න බැරි වුණොත් ඔයාගේ මෙන්ටලිටි එක වැටෙනවා. That's the biggest harm you may get. So some of the students they told me that they are in the vectors. If they can't deal with the vectors, they feel really disappointed. I can't let you get disappointed. So we have to finish them really quickly and catch up with the school, catch up with my class. Then everything is going to be really fine. Hari meet at the
හරි නේද ළමයි මම මේ කියප එක තේරෙනවනේ? Watch those videos I sent before the class. Somehow at least watch. If you can write your own note from them. මොකද මේ ක්ලාස් වල කරපුවානේ. ඔය කියන ඉන්ටර්වල් එකේදී මම ලියන්න. ළමයි just write this one. If I write something, just write the same thing. That's a very simple thing. Before the class, somehow do something hard and get the best result. Okay, lamai, it's time to wind up the class for today. God bless you. Bye. God bless you all. Arne? Thank you. God bless you, sir. Thank you, sir.